Today let's finish with the speaking session. Okay, fine. ஸோ ஸ்பீக்கிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க ஒரு கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்கன்னு சொன்னால் உங்களுடைய ஆன்சர் வந்து அவங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை. லைக் அவங்கள்ட்ட நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணணும். லைக் என்னால் வந்துட்டு கண்டினியூஸாக இங்கிலீஷ் வந்துட்டு சென்டென்ஸ் மேக் பண்ணி என்னால் ஒரு பேராகிராஃப் வந்துட்டு லைக் ஒரு நாட் இந்த பேராகிராஃப் ஒரு 4 to 5 சென்டென்சஸ் ஒரு கொஷினுக்கு என்னால் ஆன்சர் பண்ணிடலும். ஸ்பான்டேனியஸாக ஆன் த ஸ்பாட்டில் மேக் பண்ணி என்னால் ஆன்சர் பண்ணிடலும் அப்படின்றத செக் பண்ணுறது தான் ஸ்பீக்கிங். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், டூ யூ பிளே எனி ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாடினா அவங்களுக்கு என்ன, ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாடாட்டிக்கு அவங்களுக்கு என்ன, தட்ஸ் நாட் த பாயிண்ட், ரைட்? அப்போ அந்த கொஸ்டினுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் வந்து இங்கிலீஷ் என்னால் ஸ்பீக் பண்ணி லைக் கண்டினியூஸாக கதைக்க இயலும் அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணுறது தான் ஓவரால் கான்செப்ட். ஓகே, ஸோ இதை மைண்டில் வச்சுருங்க. ஸோ செக்ஷன் 1 பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது செக்ஷன் 1 பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது உங்களுடைய ஆன்சர் வந்து ஸ்ட்ரைட் கட்டாக இருக்கணும். ஓகே, அதை சுற்றி வளைச்சி சொல்லக்கூடாது. ஓகே, ஏன்னா அதை வந்துட்டு ஷார்ட் கொஸ்டின்ஸ், உங்களை பற்றின கொஸ்டின்ஸ், யுவர் ஒப்பீனியன்ஸ், யுவர் லைக்ஸ், யுவர் டிஸ்லைக்ஸ், யுவர் ஃப்ரீ டைம் ஆக்டிவிட்டீஸ், அந்த மாதிரி உங்களை பற்றி இருக்கும். ஸோ ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே கம் டு த பாயிண்ட் அண்ட் 3 to 4 சென்டென்சஸ் அதுக்கப்புறம் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. ஓகே, அண்ட் செக்ஷன் 2 கியூ கார்டு. ஸோ கியூ கார்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் அந்த கியூ கார்டை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த கியூ கார்டில் வந்துட்டு அந்த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினை ரீட் பண்ணும் போதே அது என்ன டென்ஸில் கேட்டிருக்காங்க, லைக் ப்ரெசன்ட் டென்ஸா, பாஸ்ட் டென்ஸா, ஃபியூச்சர் டென்ஸா, அந்த என்ன டென்ஸில் கேட்டிருக்காங்க, என்ன டென்ஸில் நீங்கள் கதைக்கணும்ன்றதை ஃபர்ஸ்ட் நோட் பண்ணுங்க. அண்ட் தென் அந்த 1 minute வந்துட்டு பாயிண்ட்ஸ் மேக் பண்ணுங்க, பென் அண்ட் பென்சில் வச்சுட்டு அங்கே எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு தருவாங்க. அண்ட் தென் ட்ரை டு ஸ்பீக் அண்ட் ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே ஆன்சர் கொடுத்துட்டு இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் 30 seconds கூட கவர் பண்ண மாட்டீங்க. You have to build up your answer so that you cover like minimum 1 minute and maximum 2 minutes. And opposite personல இருக்கிறவருடைய பாடி லாங்குவேஜை நோட் பண்ணுங்க. இஃப் சப்போஸ் நீங்க என்ன கதைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அவங்க உங்களுக்கு சிக்னல் தருவாங்க, ஓகே என்ன கதைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டைம்ல அதுக்கேற்ற மாதிரி யூ ஹேவ் டு மேக். அண்ட் செக்ஷன் 3 பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் ஆல் அபவுட் டிஸ்கஷன் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின், லைக் ஃபாலோ அப் கொஸ்டின்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. கியூ கார்டில் என்ன டாபிக் வந்துச்சோ அதை பேஸ் பண்ணியிருக்கு. கொஸ்டினோட சைஸ் ரொம்ப லென்த்தாக இருக்கும். அண்ட் இதில் வந்துட்டு உங்களை பற்றி கேட்க மாட்டாங்க. ஓகே, லைக் ஜென்ரல் கொஸ்டின்ஸ், இட் வில் பி அபவுட் அ பர்டிகுலர் கண்ட்ரி ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு பீப்புள், அந்த மாதிரி ஜென்ரல் கொஸ்டின் சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த டைமில் வந்துட்டு நீங்கள் நான் இப்படி செஞ்சேன் அப்படி செஞ்சேன்னு சொல்லக்கூடாது. ஓகே, யூ ஹேவ் டு மேக் ஜென்ரல் ஆன்சர், பட் எக்ஸாம்பிளா நீங்க கொடுக்கலாம். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்துட்டு ஸ்கூல் படிக்கும்போது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கம்ப்யூட்டர் எஜுகேஷன் இம்பார்ட்டண்டா, ஓகே, டூ யூ திங்க் த கம்ப்யூட்டர் எஜுகேஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு சில்ட்ரன் அப்படின்னு சொல்லும் போது நீங்க எஸ் என்ன சொல்றீங்க, எஸ் சொல்லிட்டு எஸ் பிகாஸ் in the current world computer plays a major role so that every students must have good knowledge in computer science subjects. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் when I was studying in school, அந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிளாக நான் ஸ்கூல் படிக்கும்போது நான் படித்தேன் அந்த மாதிரி கொடுக்கலாமே தவிர செக்ஷன் 3 பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுடைய ஆன்சர் வந்துட்டு ஓவராலாக லைக் ஜென்ரலான கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்கும், அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இதுதான் ஓவரால் கான்செப்ட். அங்கே வந்துட்டு நீங்கள் கதைக்காம பிளாங்கா இருந்தீங்கன்னு சொன்னாதான் பேங்க் ஸ்கோர் அப்படியே லோ ஆகும். ஈவன் தோ யூ மேக் மிஸ்டேக்ஸ், தட்ஸ் நாட் த பாயிண்ட், ட்ரை டு மேக் அப் யுவர் ஆன்சர். ஓகே ஃபைன், ஃபர்ஸ்ட் யார் ஜாயின் பண்றீங்க? ஹலோ, ஓகே நரேஷ், என்னுடைய வீடியோ ஸ்க்ரீனை வச்சிருங்க உங்க கம்ப்யூட்டர்ல. இமேஜின் நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு முன்னாடி இருந்துட்டு கொஸ்டின்ஸ் கேட்குற மாதிரி இமேஜின் பண்ணுங்க. ஆல்ரைட் ஃபைன். வாட் இஸ் யுவர் ஃபுல் நேம்? My name is Narendra Naresh. I live in Mana district. இல்ல இல்ல அதெல்லாம் லிசன் நேம் கேட்கும் போது யூ கேன் கால் மீ சம்திங், நரேஷ் சம்திங். Okay. Okay, You so can my call me. Naresh something. Okay, I got to say my full name is Narendra Naresh and you can call me Naresh. All right, fine. The next question is, do you work or study? Yeah, now I'm working. I'm working in animal production and health at Mana district. Okay. Working as livestock development instructor for last 3 years. 3 years. All right. Where do you live?
I am living Mana district from Savakad village. It's a small village. I am living in a 3-bedroom house. I am living illa I live in. Okay. Right. So ready, I am living it. You can say both, but present tense like general நடக்கிற விஷயத்துக்கு வந்து present tense யூஸ் பண்ணுவோம். So I live in Savakattu village. I live in 3-bedroom house. Okay. Fine. Okay. Now let's go to part 1. In part 1, I will be asking you some basic questions and some general questions to understand you better. All right. Now let's talk about watches. Okay. Do you wear a watch? Yes, I will. Now I will watch this watch brand Rolex. It's a very famous brand watch. Most of the people like this watch because it's very famous in all over the world. Okay. So the first task 1ல வர்றது வந்துட்டு உங்களை பத்தி தான் கேட்பாங்க. ஓகே. அப்ப most of the people like this watch என்னும் போது உங்களுக்கு நீங்க வியர் பண்ணுவீங்களா இல்லையா அப்படின்றதான கொஸ்டின். ஸோ இட்ஸ் மை ஃபேவரைட் வாட்ச். ஓகே. ஸோ எப்பயுமே அந்த பார்ட் 1 கொஸ்டின்ஸ் வந்துட்டு ஸ்பெசிஃபிக்கலி உங்களை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு. ஆல்ரைட். ஸோ அந்த இதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. Now the next question, have you ever got a watch as a gift? Have you Yes, ever? Okay. I got a watch from my relations at my convocation function. I can't remember those days. I can't forget those days. Okay. So remember means ஞாபகப்படுத்துறது. அதை மறக்க முடியாதுன்ற மாதிரி தான் சொல்ல வரீங்க. Okay, fine. All right. Why do some people wear expensive watches? I think most of the people like to wear watches like expensive because it's so their lifestyles. Okay. In the social. In the society. It's also in the society. Society. Okay. It's also predict their standards and income standards also. Okay. So they wear costly watches. Like always try to complete your answer. Okay. Fine. Okay. The next question. People like to wear more expensive watches in the society. In the society. Okay. Fine. Do you think it is important to wear a watch? Yes. I think wearing is a watch is very important in the current world situation because the current world situation is very busy situation. Like students or teachers or workers, no free time for complete their own work. So timing for a work is very important. So wearing a watch is very important. Very important. Oh, fine. That is the end of your part 1. Now let's move on to part 2. Come back to my computer screen. And this is your question. And your 1-minute preparation time starts now.
All right. Now you can start speaking. Ago 3 months, I visited to the Colombo city. It's a capital city of Sri Lanka. Hmm. I am going to uh, golf face in Colombo. This Okay. is a very crowded place in the Colombo city. When I Hmm. visited, Okay. I am going I went to to. golf I face. went. I I went. went to. I went to. Past tense. I went. Hmm. I went to Galway City in the Hmm. evening with my friends and relations, Hmm. and I really feel very fantastic in the Hmm. evening, Hmm. such like uh, yeah, some children's, most of the children's playing uh, good games. Hmm. Somebody's playing with a ball. Hmm. Elders and elder peoples Hmm. enjoying with their friends, Hmm. and also uh, some foreigners also were jogging with their Hmm. neighborhoods. About. Okay. So I feel very relaxing and very comfortable when I'm going visit to the very crowded place like golf is. Goal face. All right. Fine. So what is goal face? Goal face என்றது என்ன? Golf is uh, a place in Colombo City. It's அதான் a goal face sea beach. beach. Goal face is a popular beach in Sri Lanka. You can say. Okay. Okay. Fine. So 1 minute தாண்டி கவர் பண்ணிட்டீங்க. பட் இதுல எக்ஸ்ட்ரா என்னென்ன விஷயம் நீங்க ஆட் பண்ணலாம்னு சொன்னா there are many small street shops. Food. They sell food items like especially seafood items, right? And it's a good place to take photographs. Something இதெல்லாம் வந்து நீங்க எக்ஸ்ட்ராவா ஆட் பண்ணக்கூடியது. ஓகே ஃபைன். இதுல வந்துட்டு பெருசா டென்ஸ் மிஸ்டேக் பண்ணல. B1 லெவலுக்கு இட்ஸ் மோர் தேன் எனஃப். லைக் 5 5.5க்கு மேலேயே வருது. ஓகேயா? இப்ப the question Q card question is all about some crowded places, right? So இத பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுடைய part 3 questions வரப்போகுது. Again come back to my video screen. I will be asking you some questions. Okay? Shall we start? Okay. Okay, fine. Where do young people mostly like to go? Where do young people mostly like to go? Most of the young people are like to go to in Colombo City, Okay. uh, zoological museum, Mm. uh, Gangarama Vihare, Okay. and also the Gold Fort in Oh, okay. Colombo City, Colombo City. Okay. because Mm. it's a very famous place in Colombo Mm. City. It's a very historical place also. Okay. Listen. இப்ப கொஸ்டின் வந்து ஸ்ரீலங்கான்னு சொன்னாங்களா? ஸ்ரீலங்கால எங்க போவாங்கன்னு சொல்லல. ரைட்? அப்ப நீங்க அதான் சொன்னேன். ஸ்பாட் 3 வந்துட்டு உங்க கண்ட்ரிய உங்கள பத்தி கேட்க மாட்டாங்க. ஜெனரலா யங் பீப்பிள் எங்கெங்க எல்லாம் போறதுக்கு விரும்புவாங்க. அப்ப நீங்க கொழும்பு சிட்டின்னு சொன்னத வெறும் சிட்டீஸ்ன்னு மாத்திரணும். Okay? Mostly young people like to visit cities. Especially they go to museums, shopping malls, Yes, okay. beaches அந்த மாதிரி. ஏன்னா ஸ்பெசிஃபிக்கா பார்ட் 3ல கேட்க மாட்டாங்க. ஓகேயா? ஸோ அத எப்பயுமே Okay. நோட் பண்ணுங்க. பார்ட் 3 வர்றப்ப மட்டும். பார்ட் 1ல ஸ்பெசிஃபிக்கா நீங்க சொல்லுங்க. ஸ்பெசிஃபிக்கா தான் கேட்க போறாங்க. நீங்க செஞ்சிருக்கீங்களா? அந்த மாதிரி. ஓகேயா? ஃபைன். Okay. Next question. Are are people happy living in crowded apartments?
In my opinion, uh, no, people don't like to live in crowded apartments Okay. because um, they do not have feel comfortable, Okay. such like us. He free from heat stress Okay. and air pollution. Okay. Oh, and you can say they will feel lot of high level of noise in the when Yes. they live in the places, and also the house rent and are very high. They can add. Okay, fine. The next question is, what are the advantages of living on higher floor? What are the advantages of living on a higher floor? Uh, in my opinion, some bodies like to live in higher floors because they they will feel uh, can get the continuous wind Wind, okay. and so in the uh, summer climate uh, Hmm. time they can also get uh, wind from Air, the summer wind, season. air in the okay, air. Yeah, in the summer season. Summer season. Oh, and you can also say when they live in high floor, the noise level is very low. Okay, fine. Okay. The next question is, do you like to go to places where there are many people? Do you like to go to many places? Sorry, do you like to go to the places where there are many people? No, because I like to uh, go and visit. I like to play some visitors. They should have the very calmness place Hmm. because it's also uh, give the relax to our mind. So it's also increase our uh, listening capacity Hmm. and uh, it's also give the reduce mental pressure Mental to pressure. us. Oh, all right. Fine. What do you think is the most important thing of a public event? Uh, I think the most important thing is um, communication in the public Okay. event Okay. because the communication between is everyone very Hmm. important. Hmm. Like as student or student, Hmm. teachers or student, or officer of another customer, Hmm. because it's also increase the uh, in the any field um, we can get all over the production can increase All such right. like as health uh, and education. All right. Fine. That is the end of your speaking session, and your answer is more than enough for 5.5. ஓகே, சம் கிராமட்டிக்கல் மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கு, பட் அது B1க்கு பெருசா நீங்க கேர் பண்ண தேவையில்ல. இந்த ஃப்ளூவன்சி இதே ஆன்சர்ஸ் நீங்க இப்படியே மெயின்டைன் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா ஈஸியா 5 பிளஸ் உங்களுடைய 5.5 பிளஸ் உங்களுக்கு டெஃபினட்டா உங்க ஸ்கோர் வரும். ஓகேயா? Mm, ஃபைன். okay, அண்ட் கண்டினியூஸா பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஆல்ரைட்? ஃபைன். okay. நான் நெக்ஸ்ட் யார் சொல்லுங்க. இல்ல சார் சில தெரியும் சார் அந்த ப்ராக்டிஸ் காலம் இல்லாட்டி செய்யலாம்ன்ற கான்ஃபிடென்ட் இருக்கு. யா. தெரிஞ்சதை கூட சில இந்த ம். டென்ஸ் எல்லாம் மாறி சொல்றது. மாறுது. அது வந்து லைக் அந்த இது வரும். எக்ஸாம்லயும் இந்த நெர்வஸ்னஸ் கண்டிப்பா உங்களுக்கு இருக்கு. ஓகேயா? நான் எக்ஸாம்ல முன்னாடி ஒருத்தர் வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்கும்போது, இப்ப
நான் வந்து ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரிஞ்சதும் போது இந்த மாதிரி லைக் வரும்போது அவங்க அன்னோன் பர்சன். ஓகே. அந்த ம். அந்த பதட்டத்தை தாண்டி நீங்க செய்யணும். ஓகே. அது யூசுவலா எல்லாருக்குமே இருக்கிறது தான். ஃபைன். ஓகே. தேங்க்ஸ். நெக்ஸ்ட் யார் ஜாயின் பண்றீங்க? நான் சார். ஆல் ரைட். வாட் இஸ் யுவர் ஃபுல் நேம்? My full name is Udyakumar Ajita. You can call me as Aji. ஆல் ரைட் அஜி. Do you work or study? Currently, I am working as a management assistant in district and magistrate court. Vavuniya. இப்பயே சொல்றேம்மா, நீங்க கதைக்கிறது வந்து அந்த வாய்ஸ் ரெக்கார்டர்ல ரெக்கார்ட் ஆகும். ஓகேயா? இந்த கிளாஸ் ரெக்கார்டிங் உங்களுக்கு வரும் தானே? அப்ப பாருங்க. நீங்க சொன்னது டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட் வவுனியான்னு சொன்னது இங்க ஆல்ரெடி எனக்கு சொன்னதுனால எனக்கு ஓகே அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுது. கொஞ்சம் ஸ்லோவா. ஓகே. ஐ அம் வொர்க்கிங் ஆஸ் அ மேனேஜ்மெண்ட் அசிஸ்டன்ட் அட் டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட் வவுனியா. அந்த மாதிரி கிளியரா ரெக்கார்ட் ஆகுற மாதிரி சொல்லுங்க. ஓகே. ஃபைன். The next question is, Okay, sir. where do you live? I live in Kandarikulam. Hmm. It is Hello? Hello? Okay, fine. Where do you live? power cut ಆಯ್ತು. All right. Where do you live? I live in Kandarikulam. It is a small village of Vavuniya district. It's also part of Northern Province. And you have to tell about your house type. Hello? I live in a 3-bedroom house. All right. Now let's go to part 1. Let's talk about sports programs. Okay? Fine. The question is not about sports, Okay. it's about, sorry? Hello? Sir, okay. Okay, fine. All right. Now let's move on to part 1. In part 1, I will asking you some basic questions and some general questions. All right. Let's talk about sport programs. Okay. Fine. First question is, do you like watching sports programs on TV? I do like watching sports program on TV. Like cricket. It is one of my favorite program, favorite TV program. It's very interesting because when Okay, listen. Task one length of okay, I like to watch cricket matches because it's one of my favorite activity, and the IPL is going to start soon, so I am waiting for that. And the மாதிரி. Okay, so part 1 crisp answers கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னா போதும். ரொம்ப விலாவாரியெல்லாம் கிடைக்க தேவை. Okay, fine. Okay. The next question is,
Do you like to watch live sports games? Do you like to watch live sports games? Yes, I do like live sports games, such as uh, badminton, cricket, tennis, Hmm. etc. Um, la, Hmm. um, Live last year, last year. That is how. uh, last year, um, Relax. one of the இப்ப லைவ் ஸ்போர்ட்ஸ் கேம்ஸ்னா என்ன? நேரா போய் பார்க்கறது தான் சொல்றாங்க. கரெக்ட்டா? uh, அப்ப உங்களுக்கு பிடிக்குமா? பிடிக்காதா? cricket. Yes, I do like to watch live matches because it's very interesting. Because the first day வந்துடுச்சு. ரீசன் சொல்லிட்டீங்க. Because it's very interesting. So, mostly I go to Colombo City to watch some cricket matches. Okay? Or else it gives me a good feeling when I watch live sports games with other people. Okay, so in the Okay. மாதிரி you have to make up. Okay, fine. The next question is, who do you like to watch sports games with? Who do you like to watch sports games with? I do I do like to watch sports game with my sister, because it is very supportive and good partner to a good partner for me. Me and my sister are very in the time me and my sister are very enjoying and Hmm. talking talkative at time About the sport. about that sports. Okay, fine. The final question is, what kind of games do you expect to watch in the future? What kind of games do you expect to watch in the future? I like to expect watch in the future. Expect watch in the future games are um, football Hmm. and um, football and volleyball. Hmm. Because every time when I see uh, saw that games Hmm. in TV, Hmm. I thought about I this think about. this idea. I think I about think it. about This I idea. think about this idea. It is a very long dream of me. Okay, fine. That is the end of your part one. Now let's move on to part two. Okay, so come back to my computer screen. So this is your question and your 1 minute preparation time starts now.
All right. Now you can start speaking. One of traditional and specific specific festival in my country is the Tamil and Sinhala New Year. It is it celebrates at month of April. Every month of April in every year. It is a very important cultural event of Sinhalese and Tamil people. In the time there are also there are actively and happily purchasing things and purchasing dresses and new things in their homes, and they will get ready to celebrate this festival. It is it is give more and more coordinating and supportive each two religions. It brings and it brings joy and happiness in every family. In that time, everyone's making sweets and sharing each other, sharing their relatives and friends, and go to other houses. All right. Fine. இப்ப மந்த்துக்கு முன்னுக்கு என்ன ஆர்டிகல் வரும்? The preposition. Month places வரும்போது முன்னுக்கு இன் வரும். ஓகேயா? ஓகே. மந்த்துக்கு வருஷங்களுக்கு முன்னுக்கு இன் வரும். ஒரு டேட்டுக்கு முன்னுக்கு தான் ஒன் வரும். ஒரு டேக்கு பதில். ஓகே. நீங்க ஏப்ரல்னு சொன்னீங்க. அப்ப இந்த மந்த் ஆஃப் ஏப்ரல். ஓகே. இதுக்கு அடுத்தது ரெண்டு பேருக்கு இடையிலேன்னு சொன்னா என்ன சொல்லுவீங்க? நார்மலா between. So it creates lot of unity and so between the two religious people. Okay, fine. And then sharing என்ன சொன்னீங்க? யாரோட ஷேர் பண்ண போறீங்க? இவருடைய அப்படின்னு சொன்னீங்க. இவரோட அப்படின்னா with வரும். கரெக்டா? So we prepare some sweets and share with our relatives and friends. Okay, இந்த சின்ன சின்ன மிஸ்டேக் தான் பண்ணியிருக்கீங்க. ஆனா இதுதான் கிராமட்டிக்கல்ல பெரிய லெவல்ல அஃபெக்ட் பண்றது. ஓகே, இதெல்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா போதும். Fine. So the question is all about traditional festivals, right? So இத பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுடைய part 3 questions இருக்கும். Again come back to my video screen. Okay, fine. Now fine, shall we start? Fine. Do children like to learn about traditional festivals? Do children like to learn about traditional festivals? Yes, children do like learn about traditional festivals because it's festivals are give more traditional and cultural part part about our old senior people and our families. If children are celebrate, we must teach our children
to follow the our cultural and traditional festival. Okay, Uh, fine. who All right. Fine. So, like if the answer வந்து ரொம்ப லாங்கா போச்சுன்னு சொன்னா ஓகே தேங்க்யூ கட் பண்ணுவான். Okay, fine. okay. So that's why children mostly like to. Okay, something முடிக்கலாம். இதை கொஞ்சம் பெட்டரா சொல்லும்போது என்ன கொஸ்டின், சில்ட்ரன்ஸுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான அந்த ஃபெஸ்டிவல்ஸ் பத்தி படிக்கிறதுக்கு பிடிக்குமா அப்படின்னு. ஓகே, எஸ், most of the children like to know about the festivals because it gives them a lot of happiness, and moreover they had holidays for this festival. So most of the children give importance to this festival. இந்த better answer long answer correct. Okay, no issues. Now the next question is music important to traditional festivals? It's important to traditional festivals because not every traditional festival haven't haven't hasn't இல்லாடி அது இல்லாம இது இல்லையே nothing. Traditional festivals are incomplete without music. Traditional festivals are incomplete without music because music is the one of our tradition. Music also support fulfill our festival. So it's important. So music. Important. So they are very important. Important. Okay. So like festivals and temple festivals எல்லாமே festivals தான் வரும். கரெக்ட்டா? அதெல்லாம் சொல்லலாம். எஸ், மியூசிக் இஸ் ரியலி இப்போ இம்பார்ட்டன்ட்னு கொஸ்டின்லேயே இருக்குது. திருப்பி அதே கூட ரிப்பீட் பண்ணாமல் இம்பார்ட்டன்ட்டுக்கு பதிலாக லைக் இட்ஸ் ரியலி சிக்னிஃபிகண்ட் டியூரிங் த ஃபெஸ்டிவல்ஸ் பிகாஸ் இட் கிவ்ஸ் people an extra energy to celebrate, and also the people get a happy mood while listening to some kind of traditional music. For example, in Sri Lanka, during the temple festivals, they have lot of varieties of music. So it's really important. அந்த மாதிரி முடிக்கலாம். ஓகே, இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிளா கொடுக்கும்போது in Sri Lanka or else I went to temple அந்த மாதிரி சொல்லலாம். Okay, fine. The next question is, what is the difference between the festivals now and in the past? There are many difference in festival now and past. In early times, people gave lot of importance and respect to the festivals and culture, and through their next generation, through their next generation. But nowadays, that importance are degrees, because nowadays people in current situation people are in very busy life. All right. And busy. You can say like because of these technological influences, people are not celebrating the festivals like in the past. Okay, like you can finish it off. Okay, fine. The next question is, do you think Western festivals like Christmas are replacing the traditional festivals in your country? Do you think Western festivals like Christmas are replacing the traditional festivals in your country?
Just I do think Western festivals like Christmas are replacing traditional festival in our country. Um, like that. Mm, Nowadays, we are move on celebrate to the Christmas and Western New Year because uh, it's also impact on our lifestyle. Um, in every office, New Year celebrations are celebrating in our country. Okay, fine. You can say like உங்க நாட்டுல வந்துட்டு கிறிஸ்மஸ் வந்து ரீப்ளேசிங் ஆர் நாட், தட்ஸ் த क्वेश्चन. எஸ் சொன்னீங்கன்னு சொன்னா why, like சிம்பிளா ஒன்று சொல்லட்டா, because Sri Lanka majority of the people have moved to western countries like UK and Canada, and so the people here are mostly give importance to other festivals like New Year, Christmas, because of their relatives who are living in other countries. Okay, இது உங்க ஆன்சர் கரெக்ட் தான். சிம்பிள், இது வந்து கொஞ்சம் சிம்பிள் வே. ஓகே, ஃபைன். The next question is it the final question is it important for children to learn about the traditional festivals at school? Is it important? Yes, Okay, okay, okay. um, yes, it is important for children to learn about traditional festival in school because every children's uh, every children um, every children are the future family future future generation in our country. So if we if if they learn our traditional and cultural functions, they have to they can grow the patience and coordination and helping each other habits in their life. All right. So It is important for children to study about the festivals. Okay, fine. That is the end of your speak. Okay, உங்க ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே கரெக்டா இருக்குது. சின்ன சின்ன கிராமட்டிக்கல் மிஸ்டேக் பண்றீங்க. அதுக்கு அடுத்தது நீங்க லைக் இந்த ரெக்கார்டிங் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா தெரியும். ஒவ்வொரு வார்த்தையும் தனித்தனியா சொல்றீங்க. ஒரு ஃப்ளோவா வரையில. ஓகேயா? ஆன்சர் வந்துட்டு கரெக்டா வருது. ஆனா லைக் அத கொஞ்சம் ஃப்ளூவன்சிய கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா நீங்க ஈஸியா லைக் 6.5க்கு மேல எடுக்கலாம். அந்த ஃப்ளூவன்சி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே. சின்ன சின்ன நம்ம இந்த conjunction அதுகள் பழகணுமா இல்லாட்டி பழகுவாங்க. எது நீங்க யா, கன்ஜங்ஷன்ஸ் இல்ல, இந்த ப்ரிபோசிஷன்ஸ் அண்ட் டென்ஸ்ல கரெக்டா இருந்தீங்கன்னு சொன்னாலே போதும். மேக்ஸிமம் நீங்க ஸ்கோர் பண்ணிடுவீங்க. உங்க டென்ஸ பொறுத்த வரைக்கும் இஷ்யூ இல்ல. ஓகேயா? டென்ஸ் கரெக்டா தான் சொல்றீங்க. அந்த ப்ரிபோசிஷன்ஸ் இன், ஆன், அட், ஃப்ரம், பிட்வீன், வித் அதுல தான் அவாய்ட் பண்றீங்க. மிஸ்டேக் பண்றீங்க. அது கொஞ்சம் சென்டென்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணணும். யா ஜாயின் பண்றது ஜாயின் பண்றது வந்து நீங்க பிகாஸ்ன்னு ஸ்டார்ட் பண்றீங்க. காரணத்தை சொல்றீங்க. அதுக்கப்புறம் திருப்பி பிகாஸ்ன்னு சொல்றீங்க. ஆல்ரெடி பிகாஸ்ன்னு ரீசன் சொல்லும்போது பிகாஸ்ன்ற கனெக்ஷன் யூஸ் பண்ணிட்டீங்க. அப்புறம் திருப்பி அதை யூஸ் பண்ணும்போது கிராமட்டிக்கலா எஃபெக்ட் ஆகுது. ஆனா அது என்ன, நம்ம வளமையா கதைச்சு கதைச்சு அந்த இதுல பழகினதுல அந்த இது வந்து இப்படியே வரும். அதை கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா சரி. ஓகே, ஆல்ரைட். நவ ஷall we start? Yes, sir. Okay. So today we are going to see the complete session in English, because in the exam it will be same like that. Okay, they will not speak any other language except English. So we are going to continue in English. Okay, entirely in English. Okay. Fine. What's your full name? My full name is Sharmila Jogaraja, and you can call me Sharmi. Okay, Sharmi. Do you work or study? I am a homemaker. I have completed my A level in 2017. Now I take care of my parents. All right. Where do you live?
I live in Attai. It is a tiny village in Jaffna district, and it is in the north part of Sri Lanka. And I live 3-bedroom house with my parents. I live in 3-bedroom house. I Okay, live in 3-bedroom 3-bedroom house. house. All right. So keep my video screen. Now let's move on to part 1. In part 1, I will be asking you some basic questions and some general question to understand you better. All right? Fine. Okay. Now let's talk about perfumes. So you know the word perfume, right? Yes. Okay, fine. Do you use perfume? Yes. I carry out use perfume in my life, mostly when I go to any other functions. That time I use perfume for my Perfume. good fragrance. Fragrance. All right. So like you said, carry out means something doing. Okay. So like for usage, it's like you can say carry out. Okay. You can simply Okay. say yes, I do use perfume. Okay. Fine. The Okay. next question is, what kind of perfume do you like? There are many kind of perfume. Mm, I mostly mm, I mostly admire in my life. Hmm. First one is a jasmine flavor Hmm. because it gives a more fragrance to me. And second one is I extremely love to rose flavor because it is made on only rose flowers. Therefore, mostly I like that Okay. I mean, perfume. okay, jasmine is fine, but rose flavor we know that it's made up of rose. Okay. You got my point. So you can better say, I like, I really fantasize about, so I really admire the smell of roses. So that's why I prefer both jasmine and rose flavors. Okay. Right. Fine. The next question is, do you give perfume as a gift? In my life, I have never given perfume as a gift Okay. because I don't like perfume You said you like to perfume. give To to gift. gift other Ah, to give other people. Um, therefore, I don't. Therefore, I have not given to others I never given perfume to other people. perfume to other people. You can say scent. Perfume. Instead of perfume, you can say scent. Okay. Okay, sir. But so you like said, I don't like, and you left a gap, and then you said gift as well. So they will understand, okay, what's that? She already said she likes to wear, and okay, so don't leave the gap. The gap means a lot in speaking. Okay. Okay, Fine. okay. Now let's move on to another topic. Let's talk about market. Okay. What do street markets sell? What do street markets sell? Okay. In our country have more shops in street that store sell a lot of things like cooking items or chocolate, otherwise our daily consuming Items. uh, and mainly street market sellers are sell only their only mm, Mm-mm. only cooking items. Grocery items. Like there is nothing like Grocery. cooking item is okay, but grocery. But why said you said they sell many kind of items, and then finally you said they sell only grocery items? Why is that contrast? So you could finish the answer with the first sentence, okay? Okay, sir. And like you can better say,
we can buy these kind of things at a very affordable price in street markets. Okay. Okay, fine. The next question, what are the differences between street market and supermarket? There are numerous variations Hmm. between street shop and superstores. Okay. First one is street market. Have a street market opened in a street, but supermarket are based in a city side, because Okay. most of the supermarket, most of the in our country, most of the supermarket are based in town side, because town has a lot of facilities. Therefore, most of the supermarket are based on. Question, okay, all right. Question is not about where supermarket is located and where a street market. Question is about what is the difference between a street market and supermarket. What is the difference? You have to say. There are many difference. Hmm. First one is, according to me, Hmm. supermarkets supermarket things are overpriced when Hmm. compared to street market. Yeah. And second one is, um, supermarket has all the things like grocery items or Hmm. uh, educational items, Hmm. but but street market only our consuming item. These are Oh, okay. variation. Oh, this is okay. This is the difference. So whenever they ask you a difference, you have to compare both. Okay. But you can say your first point also, you can say like street markets normally they are available in a local streets, whereas supermarkets it's in the built construction sites or a buildings something. That's the difference. Okay, Okay. fine. The next question is, do you often go to the supermarket? I do usually go to the supermarket, Okay. because when I purchase things, uh, that time I usually go to the supermarket, because supermarket gives a lot of discount and Hmm. um, discount and best. Sorry, I can't hear you. Hello? Hello? Sir. Sorry, என்னாச்சுன்னு தெரியல. நெட்வொர்க் கட் ஆயிடுச்சு. Okay. Okay, fine. Just a minute. Okay. Fine. Again, I am asking you the same question. Okay. Do you often go to supermarkets? I do usually go to the supermarket when compared to the street market, Hmm. because usually supermarket gives a best gives a excellent things to us, and same time they gives a more discount to me. Therefore, mostly I adore to visit that supermarket. So mostly I prefer to buy my things in a supermarket. You can say like that. Okay. So because supermarket is not a place for visiting, right? It's about buying or purchasing or shopping. I do my shopping in supermarket, you can say. Okay, fine. Now let's go to cue card. So come back to my computer screen. And this is your question, and your 1 minute preparation time starts now.
All right. Now you can start speaking. I would like to talk about. I would like to talk about a plight uh, I had while my shopping. Okay. Mostly, um, I usually shopping online or in a store. Hmm. Come I on, come on. usually shopping I in a store. usually do shopping. I usually do Do shopping shopping. online or in a store. Hmm. Uh, uh, a couple of months ago, uh, I went to the I went to the shop. That name is that shop name is Vardamakal, Hmm. and that shop had a lot of things for purchase. Okay. So that were very gorgeous. Hmm. Therefore, I like to purchase particular things. Okay. That thing is phone cover. Was. The thing was That phone. thing was Okay. phone cover, and that thing the phone cover was uh, very sparkling, Hmm. and uh, it gives a uh, it inspired to me very Hmm. much in a greater Hmm. level, Hmm. So uh, I like to purchase that thing. Then I uh, went to the shop owner. I enquired some question to him. Him. Then To him. to him. Okay. Well, it's a Um, male or female. then Shop owner is a male or he female. male Male. Oh, for male him. male Oh, him. Okay. Fine. for him, Hmm. and they give a good He response to he gave he he past tense. he gave a Hmm. he gave a excellent Hmm. response to me. uh, so I like to purchase that. Then after I show my purse, that money was not Not uh, enough. enough for Enough. purchase that Okay. enough for purchase that thing. And that day I don't mostly I don't have any cart items, because I prefer to use cash Hmm. uh, all the times, because I don't know how use it the cards. I don't know how to use a card. I don't know how to use a card. Therefore, mostly time I use money instead of card. Okay. Uh, instead of card. That time I faced a lot of problem, because lack of shortage of money. All right. Then Fine. after Okay. Good. You have used good synonyms for every word. Okay. It's அது better way. அது பாடமாக்கி வச்சிருக்கேன் சார். ஆனா இப்படி கதைக்க கஷ்டம். Like the thing is, it's fine. The thing is, you are struggling with fluency. That's fine. But your answer is more than enough for 6.5. Okay. This is fine. Okay. So now I will give you some better tips. You said like you don't know how to use a card, right? Better you can say I am not aware of. Aware means also know, right? We'll see. So in the thing. So I am not aware. So if you like, suppose you are going to say I don't know. Okay. And instead of that, you can say I am not aware of. Okay. I am not aware of paying by card. Okay. Because I have never used a card in my life to pay for the things I buy or I purchase. Okay. So you can say I never used. Okay.
Fine. Okay. Rest of things are fine, and you have covered 2 minutes, and you can also expand your answers to 1 more minute, right? That's fine. Okay. 2 minutes அவங்க கேட்டதை கவர் பண்ணாட்டி அவங்க ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க. No, yeah, they will stop you once the 2 minutes is over. Okay. So, but it doesn't like compulsion that they will reduce your marks. Okay. The thing is, you have to speak for 2 minutes. That's it. It's not necessary that you should complete your answer. Okay. Fine. You have to build அப்ப up. அந்த Okay. क्वेश्चனுக்கான ஆன்சர் சொல்லணும்னு இல்ல. அப்ப அதுக்குள்ள No, நான் no, அப்படியே no. எக்ஸ்ட்ராவா No, you can add extra things, but you have to speak about the particular topic. That's it for 2 minutes. Okay. ஓகே. Fine. And they will give you a pen and pencil in the exam also. Take a notes before speaking. Okay. Like don't try to write the sentence like like writing we do the important points, right? Like that, take note down the important points. Like for example, phone cover, the shop name, the card problem, not enough money. Okay. And then compare it and see. Okay. Fine. Now again, come back to my video screen. The question is all about shopping online or stores. Okay. Okay. I am going to correct the things. Like if you are going to say about the two things, like you said, I usually shop online or in a store, right? You are going to say two things. Whenever you are going to say two things, you can add the word both. Both. Okay. So I do my shopping usually both online and in a store. Okay. Whenever you are going to say about two things, you can add the word both. Okay. Fine. Now come back to my video screen. The question is all about the shopping. So your part 3 questions will be based on that. Okay. Fine. Shall we start? Okay. Fine. What are the differences between Yes. okay, what are the differences between shopping online and in store? There are many variations between shopping online and in a shop. Okay. Buy a things in a store, that time we can check the product, like when manufacture the product and what material they used, and moreover it is best for our use. But in shopping online, that we cannot check the product, and we cannot check the product and their features. Oh. And second one is when we purchase in a store, that day we use that things. For example, we purchase riso chocolate in beside our store. That day I cook for that thing. Okay. So you But can in all right. But they will stop you. Okay. Like once your answer is over. Okay. Like enough means okay. So you can say again and again. You said in that way that way. Okay, and immediately we can use the products. Okay. But and like you can say like online shopping is more easy way for the people to do their shopping, and it saves lot of time for them. Whereas online shopping, we can able to easily check the quality of the product. You never mention that quality. Okay. You can these are the things you have to add. Okay. Fine. So I will give you a simple tip. Like compare to my computer screen. Okay. You said we cannot check the product, right? We cannot check the quality, we cannot check the something. Okay. If you are going to say we cannot check, you can say okay, for example, we cannot check the product. So whenever you are say you can't do, you can better say it is impossible to check the product. Okay. It's a better way of answering. Okay. For example, pen or questions, like same kind of questions. Let's say, let me think of a question. Okay.
Fine. Do you go to temples? That's the question. Okay. Mm. So you can say, yes, I do go to temple, something. Okay. And the next question is, have you ever gone to a crowded places? Okay. Like markets or something. You can say, yes, I went to a temple festival in Allur. It's a famous temple. You can say, and we cannot pray the God comfortably. You are going to say, okay. Instead of that, you can say it is impossible to pray the God comfortably because of the crowd. So if you are going to say something you cannot do, you can say it is impossible to do. Okay. Okay. Fine. So you can say it is impossible to check the quality of the product while we are purchasing the things online. Okay. Fine. The next question is, what problems do customers often have while shopping? Okay. You got my question? What's it? No, What sir. Repeat. What problems do customers often have while shopping? Customers, mostly customers face a lot of issues they are while they are shopping. First one is they when they purchase a product, we need a more time to check the quality of the product. Okay. And second one is we uh, we uh, we buy a product, we have a more money to purchase that. That's often sure, right? For purchasing, we need money. So question is, what are all the problems they have? Fine. For example, like you said, we need more time to check the quality of the product. That's first problem. Okay. Like that, what are the other problems they usually have? Like I sometimes. think according to me, Okay. Okay. Continue. according to me, uh, mm, things are most of according to me, Hmm. shopping is very important to me. Therefore, when I purchase a thing, that thing is very essential to me. Therefore, I find that thing in many shops because most of the shops have lot of things. So I choose best thing to me. Therefore, I travel lot of shops to purchase that particular thing. Therefore, mm, I waste my more time That is the problem. to Okay, purchase. fine. You can say like, but I will same point. I will give you a better answer. Okay. So while shopping, customers often face problems while checking the quality because they need more time, and usually they face lot of problem while choosing the shop because, for example, if like to buy a frock or a dress for me, I usually go to many shops and to find out which shop has the best clothing at a suitable price. So it takes me a lot of time and energy. So I think these are all the problems. Okay, fine. The next question is, what do you think customers should do when there are problems with the products they bought online? What do you I do think? think Okay. I do think customers faces a lot of issues when they are uh, bought a product in online. When they bought a, not when First they one, are, when they bought a product online. online. Hmm. First one is when we ordered a product in online, that I if I receive very quickly that uh,
online process take a long time. Question is not about what are all the problems. Question. Listen again. I am asking you the question. Let's listen to the question. What do you think customers should do when there are problems with the products bought online? That means what are all the steps they have to take if they receive a damaged product or a problematic product? What they have to do? Now you got the question? Yeah, sir. Like for example, let's say you have ordered a product in online, and when you received it, you find it has some damages. So what you have to do? Yeah, first one is I first one is I file a complaint. I file a complaint about from the seller, from the online seller. To the online seller, not from the. You are making the complaint to them, to the online seller. To the online seller, to the problem of. Okay, fine. Like I say, like if the customer should do, if there are problems, first they should file a complaint to the online website from which they bought the product. Okay, and then they should apply for the refund or exchange of product. Okay, if you are paid for it, you will ask the refund, right? Okay. And then they will share their experience to other people in the comments and through the social media. So these are all the things they can do. Okay, fine. So relax. So this time your pronunciation, your choice of words, everything is good. It's more than enough for 6.5. Okay, right? The thing is you have mistaken some questions. Okay, if they are asking you question and you don't understand the question, you just ask them. Okay, they will explain you. Okay, fine. So this is section 3 questions இந்த மாதிரி தான் இருக்கு, கொஞ்சம் லென்த்தா இருக்கு. அப்ப suppose உங்களுக்கு கரெக்டா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகாட்டிக்கு வந்துட்டு you can ask them. Okay, and have a clear idea, but your choice of words are fine. That's அங்கங்க கொஞ்சம் gap இருக்கு, but that's fine. Okay, it will not affect your mark. Of course you can't get 8.5 or 9, but you can easily get 6 or 6.5 above. Okay, so keep practicing.